गणानां त्वा गणपतिगं भवामहे कविं कवीं ज्येष्ठराज ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनं श्रीमहागणपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती दीनामवित्रेवतु महासरस्वत्यै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे सर्वलोकानां विषये भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। अस्मिन् गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। देवीं वाचमजनेन्द्र देवाः तां विश्वरूपा पशवो वदन्ति सा नो मन्दिरेषु मूर्जन्वहाना धेनुर्वागस्मानुपतिष्ठितैतो व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुभदातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। शिवशक्तिसमारम्भां भास्कराचार्यमध्यमाम् अस्मत्श्रीनाथपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री ललिता महात्रिपुरसुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वराय नमः। श्री कांची कामकोटि पीठाधिपति जगद्गुरु श्री शंकराचार्य श्री चरणयोः प्रणामाः। स्वस्ति श्रीवदखिल भूमण्डलालंकार त्रयत्रिंशत्कोटि देवता सेवित श्री कामाक्षी देवी सनाथ श्रीवदेकाम्रनाथ श्री महादेवी सनाथ श्री हस्तगिरिनाथ साक्षात्कार परमाधिष्ठान सत्यव्रत नामांकित कांची दिव्य क्षेत्रे शारदा मठ सुस्थितानां अत्रित सुधार समाधुर्य कमलासन कामिनी धम्मिल्ल संभल्ल मल्लिका मालिका निष्यद मकरंद झरी सौवस्य वांग निगंब विजृंभणानंद तुंदिलित मनीष मंडलानां अनवरताद्वैत विद्या विनोद रसिकानां निरन्तरालंकृतीकृत शांति दान्ति भूम्नां सकल भुवन चक्र प्रतिष्ठापक श्री चक्र प्रतिष्ठा विख्यात यशोलंकृतानां निखिल भाषण षण्ड कंठकोद्घाटने विशदीकृत वेदांत मार्ग शन्मद प्रतिष्ठापकाचार्याणां श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्यवर्य श्री जगद्गुरु श्रीमद् शंकर भगवत पादाचार्याणाम् अधिष्ठाने सिंहासनाभिषिक्त श्रीमद् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती संयमीन्द्राणाम् अधिष्ठाने सिंहासनाभिषिक्त श्रीमद् जयेन्द्र सरस्वती संयमीन्द्राणाम् अन्तेवासिवर्य शिवशंकर विजयेन्द्र सरस्वती श्रीपादानां चरणधरणयोः सप्तश्रियं सानिर्बद्धं जन्मस्कुर्मः। श्रीगुरुभ्यो नमः. ஸோ மேதா சுக்தம் வந்து ஒரு ரிவிஷன் பண்ணி இந்த கடைசி லைன் பாக்கி இருக்கிறத முடிச்சிருவோம். ரைட்? ஓம் யச்சந்தசா வ்ருஷபோ விஸ்வரூபः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणस्कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ मेधा देवी जुषमाणा न आगाद्विश्वाचि भद्रासु मनस्य माना त्वया जुष्टानुदमाना दुरुक्तात् बृहद्वदेम विदथे सुवीराः त्वया जुष्टऋषिर्भवति देवि त्वया ब्रह्मा गतश्री ऋतत्वया त्वया जुष्टश्चित्रं विन्दते वसुसानो जुषस्त्वद्रविणो न मेधे मेधां इन्द्रो दधातु मेधां देवी सरस्वती मेधां मे अश्विनावुभावा धत्तां पुष्करस्रजा अप्सरासु च या मेधा गन्धर्वेषु च यन्मनः दैवीं मेधा सरस्वती सा मां मेधासुरभिर्जुषतागुं स्वाहा आमां मेधासुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगती जगम्या ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना सा मां मेधा சுப்ரதீகாஜுஷந்தாம். இதுக்கப்புறம் ஐ டோன்ட் திங்க் ஐ ஹவ் டாட் திஸ். இது வந்து நீங்க இப்போ ரிப்பீட் பண்ணுங்க. மயி மேதாம் மயி பிரஜாம் मयि मेधां मयि प्रजां मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो दधातु मयि
अग्निस्तेजो ददातु मयि I अग्निस्तेजो my ददातु agnis பண்ணாதுங்க. I don't know how the script is, but it should be read as my agnis. My plus a will become my agnis tejo dadhatu tu anudata. Yeah, correct. मयि अग्निस्तेजो My my agnis tejo dadhatu. मयि अग्निस्तेजो दधातु Dadhatu. दधातु Correct. Mayi medham mayi prajam. मयि मेधां मयि प्रजां मयि मेधां मयि प्रजां Mayindra indriyam dadhatu. मयि इन्द्रियं ददातु Mayindra Mayindra E எழுத்து தீர்க்கம் Mayindra Draswarita Indriyam dadhatu. मयीन्द्रियं ददातु मयीन्द्रियं ददातु இல்ல மயீந்திரியம் இல்ல மயீந்திர இந்திரியம் मयीन्द्र इन्द्रियं ददातु கரெக்ட் ஒன் மோர் டைம் मयीन्द्र इन्द्रियं ददातु பர்ஃபெக்ட் மயி மேதாம் மயி பிரஜாம் मयि मेधां मयि प्रजां मयि मेधां मयि प्रजां மயி சூர்யோ பிராஜோ ததாது मयि सूर्यो प्रजो இல்ல ददातु ல ல ல ல மயி சூர்யோ மயி சூர்யோ मयि सूर्यो பிராஜோ ததாது ब्राजो ददातु கரெக்ட் ब्राजो ददातु ब्रा heavier jo softer brajo dadhatu भ्राजो ददातु correct भ्राजो ददातु the soft dadhatu दधातु correct இப்போ சேர்ந்து அவசரப்படாதக்கு அதே மாதிரி as if you're chanting individual pieces மனசுல நினைச்சுட்டு you do it சேர்ந்து சொல்லுங்க मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो ब्राजो दधातु ஒரு தடவை சொல்லுங்க திருப்பி मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो प्राजो ददातु तू उदाता लास्टல भ्राजो दधातु प्राजो ददातु करेक्ट प्राजो ददातु करेक्ट ओम हंस हंसाय विद्महे ओम हंस हंसाय विद्महे ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि परमहंसाय धीमहि परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात् तन्नो हंसः प्रचोदयात् तन्नो हंसः प्रचोदयात् பிரமாதமா சொல்றேன் ரெண்டு பேரும் ஓம் சாந்தி 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 ओम शांति 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 will become shantish visarga substitution आइ ओम शांति 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 ओम शांति
Shanti Shanti. Correct. Om Shanti Shanti Shanti. சூப்பரா வந்தது. Now let us take the Bhagya Suktam. பாருங்க எவ்வளோ ஹாப்பி பாருங்க இன்னைக்கு. ஆல் ஸ்மைல்ஸ் தர்மபத்னி. இல்ல see, just all you need is that focus, little bit of hearing and calibrating. இப்போ இதே இது if I teach very slowly, let us give you the difference. இப்போ when people are struggling to learn or chant, then I'll be teaching them a little slowly. அப்போ என்ன ஆகும்? மயி மேதா மயி பிரஜா. I've changed the tempo. So then you can't stick to saying Mayi Medha, Mayi Praja. You must also be able to adjust to the tempo. If everybody learns faster and quicker, then I may even go faster. Mayi Medha, Mayi Praja, Mayi Agnistejo Dadhatu, Mayi Medha, Mayi Praja, Mayi Indra Indriyam Dadhatu, Mayi Medha, Mayi Praja, Mayi Suryo Bhrajo Dadhatu. I'll go at that speed. Accordingly, you'll have to recalibrate. Mainly, it will come through listening. And most of the time, people are worried about the words, worried about the swaras. So when I'm teaching, they'll all reading the PDF. So they are not paying attention to what I'm saying. So then your listening is gone. It is as good as learning or self-reading. அது பண்ணாதிக்கிறதுனாக்கா நல்லா வரும். ஏன்னா ரெண்டு தடவை we are chanting. The idea is that if you make mistake the first time, you can correct it the second time. So அதனால நல்லா சொன்னேன் ரெண்டு பேரும். So let us now go to Bhagya Suktam. Now, you remember I've taught a shloka for lighting the lamp? Yes. என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்கேன்? அத சொல்லிட்டு விளக்கேற்றணும். அப்புறம் அட்சதை வைக்கணும். அப்புறம் குங்குமம் இட்டு அட்சதை வச்சு நமஸ்காரம் பண்ணணும். கரெக்ட். பட் என்ன ஸ்லோகம் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன்? மறந்து போயிடுது. அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் கொஸ்டின் வந்துதா? என்ன பண்ணுங்கன்னா டெய்லி சாயங்காலம் சொல்லுங்க. விளக்கு ஏத்துறீங்களோ இல்லையோ அதை சொல்லுங்க, பண்ணுங்க. அது என்னன்னா அப்ப then it will become your DNA. அவ்வளவுதான். நீங்க சொல்லலைன்னா அவன் பிஸியா இருந்தா அவர் சொல்லட்டும். உங்க காதால கேட்டா கூட இட்ஸ் குட் இனஃப். மெயின் திங் இஸ் லேர்னிங் வேதம் இஸ் listening and chanting, listening, chanting. அப்பதான் அது பர்ஃபெக்ஷன் வரும், இல்லைன்னா வராது. So, Shubham Karoti Kalyanam Arogyadana Sampadaha Shatru Buddhi Vinashaya Deepa Jyoti Namostute Deepa Jyoti Parabrahmam Deepo Jyoti Janardana Deepo Harata Me Papam Sandhya Deepo Namostute. இப்படி வந்து ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லி பண்ணலாம். இல்லையா? அதுவும் இல்லை, நம்ம ஆஜி தீபம்லாம் ஏற்றுறது நம்ம அது வந்து அஸ்மின் தீபே ஸ்ரீமாவா ஹயாமி அப்படி சொல்லிட்டா கூட போகிறோம். ஸோ பாட்டம் லைன், all the suktams that you are learning, you can use it for doing abhishekam or archana. That is where this fits in. Okay. Ashtotram எப்போ சொல்லணும்? What do you do by chanting Ashtotram? Or Trishati எப்போ சொல்லணும்? What do you do by chanting Trishati? They all have a certain role in the puja structure. Right? At the same time, the puja structure itself is defined very consistently. Regardless of which god, goddess you are worshipping, the structure remains the same overall. So just like any other topic, you can either have just coffee and go, or you can have coffee upma, go, coffee upma kesari and go. It all depends on your appetite and time, affordability, time, resources, money, etc. அதே மாதிரி, you can do full dhyana shlokam for 40 minutes, or you can just say கம் கணபதே நம கும் குருபியோ நம சம் சரஸ்வதே நம சொல்லிட்டு 5 நிமிஷத்தில் ஒரு 30 செகண்ட்ஸ்ல முடிச்சுட்டு போகலாம். That is what the beauty of our dharma is. It never puts a gun on anybody's head. You have to do this. This is the rule. There are no rules. The rules are there only for the codification of the puja structure. There's so much of flexibility. For everything, there is a full version, there is a slightly smaller version, there is a slightly abridged version, even more condensed version, then shortcut version. Shortcut is a wrong word, but the shortest version also is there, that you can do the whole puja in 2 minutes and go. But you can do justice to it. Essence adhula ennannaka, the main part is the bhakti, the faith and the belief. So lots and lots of questions came up in the morning. So if you see the morning video, there will be a lot of discussion and teaching Bhagya Suktam. First and the foremost, you chant full Bhagya Suktam to light the lamp.
prior to a big event. A big event doesn't have to be only Atirudram, Sahasra Chandi or Shata Chandi. A big event can be also Ekadasi Rudrabhishekam at home. Okay. வீட்டு லேடியை லக்ஷ்மியை வச்சு விளக்கேற்றி நமஸ்காரம் பண்ணி அந்த பாக்யா சூக்தம் வேதம் தெரிஞ்சவா சொல்லலாம். இப்போ நீங்கள் கற்றுனதுனால யூ கேன் ஆல்சோ சாண்ட் அண்ட் லைட் த லேம்ப். தட் இஸ் த ஹோல் பர்பஸ். ஸோ அதே ரூல் தான். விளக்கேற்றி அதில் பூவெல்லாம் வச்சு குங்கும சந்தனம் இட்டு உபச்சாரம்லாம் பண்ணி நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு போகணும். ஏன்னா லக்ஷ்மி வரா. Second part what I told in the morning is, this is something that you can help me in spreading the message. Most of the people, when they come to the puja, they use the time for socializing. Yeah. Yes. Okay, not a bad thing. In a country like US, we don't get to meet like in Chennai. You go for a walk and meet the half of the city and come back. You have to socialize when you meet for puja or dinner or some lunch get together. How about doing it away from the mandapam? So that those who are interested only in the puja, let them do that and enjoy it. அது பண்ண மாட்டான், இறஞ்சி பண்ணுவா. சம்டைம்ஸ் ஈவன் த எஜமானா அங்கே உட்காந்துட்டே கத்துவா, ஏ கெட் திஸ் கெட் தட் அப்படின்னு. ஸோ வாட் டு டூ வாட் நாட் டு டூ இட்ஸ் வெரி ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். யூ புட் யுவர் செல்ஃப் இன் காட்ஸ் ஷூஸ். Let's say somebody invites you to their home. Do you expect somebody to open the door for you and welcome you? இல்லைன்னா நம்ம சொல்லுவோம்ல தமிழில், நாய் வீட்டில் நுழைஞ்ச மாதிரி இப்போ நுழைய முடியாது அப்படின்னு. For us, with human beings here, then you imagine for God what you do. So you do dhyanam and avahanam. First step. And then when you enter the house, you expect somebody to tell you to sit down, have a seat. You don't want to just push yourself and take a seat. பழங்காலத்துலலாம் கால் அலம்பி விடுவா, கை அலம்பி விடுவா, அதுக்கு ஜலம் கொடுப்பா, இல்லை அலம்புறதுக்கு ஜலம் கொடுப்பா, அதெல்லாம் பண்ணிட்டு தான் வரணும். அதுதான் அர்க்கியம் சமர்ப்பயாமி, பாதம் சமர்ப்பயாமி. If you see the உபச்சாரம் sequence, you don't have to memorize. Everything is ஆசனம் சமர்ப்பயாமி, இதெல்லாம் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் ஸ்நானம், குளிக்க போகிறலாம், ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு வரலாம். எஸ், யூ கிவ் த டவல் அண்ட் வில் கோ அண்ட் டேக் அ ஷவர். ஷவர் ஆனதுக்கப்புறம் என்னென்னலாம் நீங்கள் அவுத்து எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ஷவர் பண்ணிடணும், திருப்பி அதெல்லாத்தையும் போட்டுக்கணும். அதே தான் சீக்வன்ஸ். உபவீதார்த்தம், வஸ்திரம், இது விபூதி, கந்தம், குங்குமம், தென் ஆபரணங்கள், பர்ஃப்யூம், சந்திரகந்தனம் அடிச்சுக்கிறது இல்லை பர்ஃப்யூம் அடிச்சுக்கிறது, இதே சீக்வன்ஸ் தான். தென் யூ ஹேவ் புஷ்பம். அதுக்கப்புறம் ஒரு அங்க பூஜை இருக்கும். whenever you invoke God, அந்த காடோட ஒரு அங்கத்துக்கும் பார்ட்ஸுக்கும் நம்ம அர்ச்சனை ஒரு ஸ்லோகம் உண்டு, மந்திரங்கள் உண்டு. அந்த மந்திரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணணும். சில காடுக்கு ஸ்பெசிஃபிக் புஷ்பங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம். Those are very technical. If you don't know it, at least you keep putting the archana. இப்போ பிள்ளையாருக்கு பட்டத்தை என்ன பண்ணுறோம்? சுமுகாயிரமோ, ஏகதந்தாயிரோ, கபிலாயிரோ, கருணாயிரோ, லம்போதராயிரோ, விகடாயிரோ, விக்னராஜாயிரம், என்னது பார்த்தீங்கன்னாக்கா யூஆர் டிஸ்கிரைபிங் த வேரியஸ் பார்ட்ஸ். சுமுகாயிரமாவும், ஏகதந்தாயிரமாகவும், தந்தம், கஜகர்ணம், எலிஃபென்ட் மாதிரி இயர், அதுதான் சொல்கிறது. ஸோ வாட் மந்திரம் இஸ் நாட் சம் ராக்கெட் சயின்ஸ். அது சொல்லி அங்க பூஜை பண்ணுறோம். அங்க பூஜை பண்ண உடனே தூபதீப நைவேத்தியம் பண்ணி கற்பூர ஆரத்தி, மந்திர புஷ்பம். Then when you send people off also, you do with full honors and respect. You just don't say, please close the door behind you and go. அதே தான் மந்திர புஷ்பம் சொல்லி வேதோபச்சாரம், மந்திரோபச்சாரம், சர்வோபச்சாரம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் கஜம், ரதம், வாத்தியம், நடனம் எல்லாம் பண்ணி அனுப்புகிறோம். ஸ்வர்ண புஷ்பம், பாரிஜாத புஷ்பம் எல்லாம் என்னெல்லாம் கொடுக்க முடியுமோ பண்ணி அனுப்புகிறோம். திஸ் இஸ் பேசிக் உபச்சாரம். பஞ்சோபச்சாரம் இஸ் த ஷார்ட்டஸ்ட். ஷோடஷோபச்சாரம் 16 is the next biggest one, most popular one. Then 32, 64, 128 வரைக்கும் இருக்கு. So you do the பிள்ளையார் பூஜை, விக்னமெல்லாம் இருக்கக்கூடாதுன்னு. Then you take the சங்கல்பம். இந்த பிள்ளையாரை கொண்டு வந்து நம்ம திருப்பி விசர்ஜனம் பண்ணணும். அங்கேயே உட்காந்து வச்சுட்டு நம்ம பாட்டுக்கு சாப்பிட போயிடக்கூடாது. ஸோ விசர்ஜனம் பண்ணுறோம். விசர்ஜனம் பண்ணின உடனே அந்த பிரசாதத்தை எடுத்து கொடுப்பா கையில். அதுக்கு ஒரு மந்திரத்தை சொல்லுவாள். திருப்பி கணானாம் கணபதிக்கும் சொல்லுவாள். இந்த இது வித்மஹே வக்ரதுண்டாய தீமகின்னு சொல்லி அதுவும் சொல்லி பண்ணுவாள். ஸோ யூ கேன் யூஸ் த காயத்ரி மந்திரம் ஒரு ஆசீர்வாத மந்திரம், சம்திங், க்ஷத்ரஸ்ய ராஜா வருணோதி ராஜா நக்ஷத்ரா, அதை சொல்லி பண்ணலாம். கொடுத்துட்டு ஃபினிஷ் த மெயின் சங்கல்பம். தென் பூர்வாங்க பூஜையில் கண்டா பூஜை, கலச பூஜை அதெல்லாத்தையும் பண்ணி, சங்க பூஜை, வாட் எவர் யூ வாண்ட் டு செட் அப் அண்ட் டூ.
பூஜா ஏரியா எல்லாம் நம்ம ஆத்ம சுத்தி எல்லாம் பண்ணிக்கிறோம். ஆத்ம பூஜை, பீட பூஜை, ஆசன பூஜை எல்லா பூஜையும் பண்ணலாம். You don't have time for all that stuff. You just straight do Vigneshwara Puja and get to the Sankalpam and get going with the main puja. Right? Structure is the same. So where does this fit in? This is fitting in when you start the Abhishekam. அபிஷேகம் பண்ணுறது சூக்தத்தை சொல்லி அபிஷேகம் பண்ணலாம். இல்லை ருத்ரம் எல்லாம் பண்ணி நம்ம ஏகாதசி ருத்ரம் பண்ணுறோம். அபிஷேகம்லாம் பண்ணி கலசாபிஷேகம்லாம் பண்ணி அவரை தொடச்சி கழிச்சு எல்லாம் பண்ணி நம்ம விபூதிக்கு சந்திர குங்குமம் எட்டு. When you do all that stuff decoration, people can continue to chant suktams. So they have their place and the purpose for doing it. The question was extensively, are women allowed to do the puja? Now, those who have learned Mundaka Upanishad, those who have been through Srividya Upasana Tantra, by now you would have learned this whole gender or anatomy based society is meaningless. God created two genders for a reason, for procreation. Yes, that is the limit of it. Otherwise, as human beings, both are equal status, equal priority, equal importance. Similar systems, yes, energy level and constitution, body constitution may be different. அதே ஜீவாத்மா இருக்கு, அதே ஷட் சக்கரம் இருக்கு, அதே 72,000 நாடி இருக்கு. Everything is the same. So there is no reason for anybody to distinguish A can do this, B cannot do this. அது கிடையவே கிடையாது. People have said it is recommended that men do this. There is a division of work. நீங்களே சமைச்சுண்டு, நீங்களே நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு, நீங்களே வந்து ஹோமமும் பண்ணி, நீங்களே போயிட்டு இடத்துல எல்லாருக்கும் பரமாறி, நீங்களே சாப்பிட்டு பண்ணுறதுல அர்த்தம் இல்லை. செகண்ட் ஜெண்டர் இஸ் நாட் ரிக்வயர்ட். So it's just pure division of work. When it comes to homam also, there are many homams where the man is doing on your behalf. The authority is given to the woman. But Mr. Manu successfully presented that it is all the man's dominance. Women are not allowed. அது பண்ணக்கூடாது, இது பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு எல்லாம் மாற்றிருக்கு. ஸோ அது எல்லாத்தையும் எடுத்து விட்டு, whatever you are learning from me, I will also teach the puja structure to those who are interested. So what happens is, once you know the structure, then it becomes a la carte. சரி, இன்னைக்கு 20 நிமிஷம் இருக்கு, லெட் மீ டூ இட் திஸ் எலாபரேட் அண்ட் லெட் மீ ஆட் திஸ் அண்ட் திஸ். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சங்கல்பம் மாடிஃபை பண்ணுறது. என்னென்ன நான் சொல்ல போகிறேன்னு சங்கல்பத்தில் எப்படி மாடிஃபை பண்ணுறது, இது கற்றுட்டேன்னாக்கா you are as good as any other வாத்தியார் to do puja at your home for yourself. You are not qualified to do it for others, and don't take away the job from the community of priests. They are highly certified and qualified. But you can't call a priest every day at your home. Nitya puja பண்றது. காலம்பர பூஜை பண்ணணும், வாத்தியார் வாங்க, சாயங்காலம் வரணும். அது each time you have to pay $350, $400. We can't afford to do that. So men and women both are equally entitled, qualified to do puja. There's nothing like you can't chant, you can't do puja, or you chant, let your husband do all the ghanta and abhishekam, uddarani. Idella misconception and Patima Sutra. There's no basis for all this. Can girls do Upanayana? Of course you can. Once you do the Upanayana, you do Nityanushtanam, yes, do it. But think of all the challenges you will face. And if you don't need to do it, then why do it? Just to show I'm equal, your strategy is already higher than men. So why equal? You're lowering yourself and becoming equal. So I encourage knowledgeable adoption of practices and principles. It's not from a rebellious attitude. உலகமே சொல்கிறது பொண்ணெல்லாம் காயத்ரி மந்திரம் சொல்லக்கூடாது, பூணல் போடக்கூடாது, குமார் இஸ் ப்ராபகேட்டிங் திஸ். ஐம் நாட் அ ரெபல். I'm only saying there is no proof or evidence to say that women cannot do this or cannot do that. Prohibitive கிடையாது. It's all recommendation. அதே மீறி நான் பண்ணதான் பண்ணுவேன் அப்படின்னா it's up to you. You're going to pay the price somewhere else. Men don't have that kind of a responsibility. So men will do their part of the story as they have been told consistently. So anything that you learn, both of you can equally adopt it, embrace it, and do it. Once you keep chanting on a daily basis, இது மெமரைஸ் ஆகிடும், ஈஸியாக வரும் ஃப்ளோ, அண்ட் யூ வில் என்ஜாய் டூயிங் த பூஜை. ஆஹா, இப்போ எல்லாமே நம்ம கற்றுட்டு நம்மளாம் பண்ணுறோம். ஆர் வென் யூ அட்டெண்ட் அ பிக் பூஜை, யூ வில் நோ வாட் த வாத்தியார்ஸ் ஆர் டூயிங், வாட் த வைதிகாஸ் ஆர் டூயிங். யூ வில் ஹேவ் மோர் ரெலவென்ஸ் டு இட். ஸோ பேக் டு த மண்டபம் ஏரியா, they asked a question, can you invoke God into a picture frame? I said yes, you can do invocation of God, dhyanam avahanam, into a picture frame, a lamp, an idol bimbam, or a lingam, or a padukai,
or a lamp itself, deepe. Then you can invoke God into yourself. You can invoke God into anything. And so for that, you need bhakti and belief, faith. If I want to invoke ஒண்ணுமே இல்ல அப்படி இருக்கு இந்த பர்ஃப்யூம் பாட்டில் தான் இருக்குன்னா, I can invoke God into this and I can do the worship here. It's not crazy idea. You can. Yes, you don't just do any plastic idol and stuff like that, because when you chant the mantram, you require to have a metallic alloy component in front of you if possible. அதில் தான் பெனிஃபிட் இருக்கும். பட் டிட்டர்மினேஷன்றது பக்தி இருந்ததுன்னா எதில் வேணால் பண்ணலாம். கல்லிலேயே பண்ணி நம்ம அதை பகவானாக ட்ரீட் பண்ணி பண்ணலாம். So you do the dhyana avahanam, you do the upacharam, and then you bring life into it, prana pratishthai. So again the question was, in the kovil, if you do focus on the puja அப்படின்னாக்க கோவில் ஆல்ரெடி பிராண பிரதிஷ்டை பண்ணி தான் அந்த கோவிலை கும்பாபிஷேகத்துல எல்லாம் பண்றா. அண்ட் இந்த கோவில் மெயின்லி யூ திங்க் தட் யூ வர்ஷிப்பிங் த ஐடல். டெக்னிக்கலி ஐடலுக்கு கீழே யந்திரம் உண்டு, ஒரு காடுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக யந்திரம் உண்டு. அதை வச்சுட்டு தான் அதை வச்சு அதை சீல் பண்ணுவான். அந்த ஐடலை வச்சு அது கீழே யந்திரத்தை வச்சு அதை சீல் பண்ணுவான். அந்த வேர்டு சன்ஸ்கிரிட் வேர்டு வாயில் வரமாட்டேங்குது பாருங்க. அது பண்ணி அதுக்காக நம்ம சேண்ட் பண்ணுறோம். வி ஆர் எனர்ஜைசிங் த யந்திரம் பிலோ த ஐடல். இட்ஸ் நாட் பிளெயின் ஸ்டோன். பட் தேர் ஒன்ஸ் யூ டூ த பிராண பிரதிஷ்டா, you don't do visarjanam, because they are always going to be there. So if they are not sent bye-bye, why again bring them back? There's nothing to bring them back. They're already there. Ideally, you will not see every puja they do prana pratishtha. It's done once during the kumbhabhishekam. That's it. ஆனால் ஆற்றுல வந்து யூ டூ வச்சுட்டு திருப்பி எடுத்து மண்டலத்தில் வைப்போம், அதெல்லாம் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த விசர்ஜனம் இஸ் அ வெரி ஈக்குவல் பார்ட். விசர்ஜனம் பண்ணியாச்சுன்னா அடுத்தது இதெல்லாம் திருப்பி பண்ணுறது தியான ஆவாரம் பண்ணி அதெல்லாம் ப்ரொசீஜர் இதை பண்ணணும். ஜஸ்ட் லைக் கெஸ்ட், once you see them off when they come next week, you can't say, oh, last time I gave you food, etc. Now this time I'm not going to give. The whole thing gets repeated. Start to finish, same way. So I hope I've answered all the questions. If still there are more questions, you can watch the morning video. அதில் நிறைய கேள்விகளை ஆன்சர் கொடுத்துருக்கேன். Then they actually spend 1 more hour offline. Lots and lots of doubts. I said just fearlessly embrace it with good intent. If your intent is to destroy something, damage something, disrupt something, then it is a sin. நல்ல எண்ணத்தோட பண்ணினாக்கா ஒன்றுமே தப்பே இல்லை. ரைட்? அதுக்காக we can't stand equal to Vadyars, shoulder to shoulder. I'm matching you or I'm better than you. They are a different league altogether. Right? All right. So Bhagya Suktam ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் பிராதரக்னிம் ஓம் பிராதரக்னிம் ஓம் பிராதரக்னிம் பிராதரிந்திரகம் 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 பிராத பிராத பிஆர்ஏடி பிராத பிரா இல்ல பிராத பிரா பிரா பட்டு பட்டு பால் பிரா ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஆமா. பிராதரிந்திரகம் ஹவாமஹே பிராதரிந்திரகம் ஹவாமஹே ரிந்திரகும் கம் கும் பிராதரிந்திரகும் ஹவாமஹே. கரெக்ட். பிராதர் மித்ரா வருணா பிராதர் மித்ரா வருணா பிராதர் மித்ரா வருணா. எவ்வளவு ஜம்முன்னு வருது பாருங்க, சிங்க்ரோனஸா. Don't you feel the energy? Adan advantage. That is coming like this. We never when we practice it never comes like this. இல்ல வரும், கரெக்டா வரும். அதோட பியூட்டியே தனியா இருக்கும். பிராதரஷ்வினா பிராதரஷ்வினா பிராதரஷ்வினா. இப்ப சேத்தே பிராதரக்னிம் பிராதரிந்திரகம் ஹவாமஹே பிராதர் மித்ரா வருணா பிராதரஷ்வினா.
பிராதரிந்திர இல்ல பிராதர அது மாதிரி போனதுனால சேம் யூ கேனாட் டூ த நெக்ஸ்ட் வேர்ட். ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட்ல பிராதரக்னிம் ரா அனுதாத்தா. வெரஸ் ஹியர் பிராதரி பிராதரி உதாத்தா. பிராதரிந்திரகம் there is no anudatta there except pra. இல்லையா? அது ஜாக்கிரதையா பண்ணுங்க. திருப்பி பிராதரிந்திர பிராதரக்னிம் பிராதரிந்திரகும் ஹவாமஹே பிராதமித்ராவருணா பிராதரிஷ்வினா. சூப்பர். பிராதர்பகம் பூஷணம் பகம் இல்ல பகம் கம் சரிதா. பிராதர்பகம் பூஷணம். ஓ அப்ப அது டைப்போ அது. பிராதர்பகம் பூஷணம் பிராதர்பகம் பூஷணம் பிராதர்பகம் பூஷணம் 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 லாலலா பூஷணம் பூஷணம் கரெக்ட். பூஷணம் பிரஹ்மணஸ்பதிம் பிரஹ்மணஸ்பதிம். சூப்பர். பிரஹ்மணஸ்பதிம். இன்னைக்கு நல்ல ஃபுல் ஃபார்ம்ல தான் இருக்கு ரெண்டு பேரும். இல்ல சோ வெல் யூ சாண்டிங் சோ வெல். எனக்கு கரெக்ஷனே பண்ண வேண்டாம், முடிச்சிடலாம் நீங்க பிராத. ஸோ பிராதசோமமுத சோமமுத பிராதசோமமுத ருத்ரகும் ஹுவேம ருத்ரகும் ஹுவேம ருத்ரகும் ஹுவேம. இப்ப சேத்து பிராதர்பகம் பூஷணம் பிரஹ்மணஸ்பதிம் பிராதசோமமுத ருத்ரகும் ஹுவேம. பிராதர்பகம் பூஷணம் பூஷணம் பிரஹ்மணஸ்பதிம் பிராதசோமமுத ருத்ரகம் ஹுவேம. சூப்பர். இப்போ அடுத்தது வந்து அகெயின் பி கேர்ஃபுல் பிகாஸ் தேர் ஆர் டூ அனுதாத்தாஸ். கரெக்டா? ஸோ பிராதர் அது வரைக்கும் ஃபுல்லாக அனுதாத்தம். பிராதர் திருப்பி ஜி மேலே போகும். பிராதர் ஜி சரிதா இல்லை, இட்ஸ் உதாத்தா. ஸோ பிராதர் ஜி தம் திருப்பி தம் அனுதாத்தா. பிராதர் ஜி தம் பிராதர்ஜிதம் பிராதர்ஜிதம் பகமுக்ரகும் ஹுவேம பகமுக்ரகும் ஹுவேம பகமுக்ரகும் ஹுவேம. வயம் புத்திரமதி தேர்யோ வயம் புத்திரமதி தேர்யோ பிரமாதம். வயம் கிரமதி தேர்யோ விதர்த்தா விதர்த்தா த அனுதாத்தா. விதர்த்தா விதர்த்தா கரெக்ட் விதர்த்தா. கரெக்ட். சேத்திப்போ பிராதர்ஜிதம் பகமுக்ரகும் ஹுவேம வயம் புத்திரமதி தேர்யோ விதர்த்தா. பிராதர்ஜிதம் ஆஹா. பிராதர்ஜிதம் பிராதர்ஜிதம் பகமுக்ரகும் ஹுவேம வயம் புத்திரமதி தேர்யோ விதர்த்தா. சூப்பர்.
Adrishchidyam. Adrishchidyam. Dyam soft. Dyam soft. அல்ல ஆத் த்ரஷ். இதுக்கு அப்புறம் புத்திங்கிற மாதிரி ஆத் த்ரஷ். 2 லெட்டர் இருக்காங்க. இது இருக்கு, த்ரா இருக்கு. ஓகே ஓகே. ஆத்ரஷ்சித்யம். ஆத்ரஷ்சித்யம். சூப்பர். ஆத்ரஷ்சித்யம். மன்யமானஸ். 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 துரஷ்சித்ராஜா. 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 மன்யமானஸ்துரஷ்சித்ராஜா. 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 சித்யம் பகம். சித்யம் பகம். சித்யம் பகம். பக்ஷீத்யாஹ. 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 நீங்களே உங்களுக்கு கண்படாகி இருக்கணும்னா ஒரு போனை வச்சு ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்க என்ன சேட் பண்றீங்க. இந்த அளவுக்கு பர்ஃபெக்ஷன் இத்தனை கிளாஸ்ல நான் கேட்டதே இல்லை. ஆமா, கன்சிஸ்டண்டா. இட்ஸ் நாட் அ ஃப்ளூக். So you're doing it very well. So இப்போ சேத் ஆத்ரஷ்சித்யம் மன்யமானஸ் துரஷ்சித்ராஜா சித்யம் பகம் பக்ஷீத்யாஹ. ஆத்ரஷ்சித்ரம் மன்யமானஸ் துரஷ்சித்ராஜா சித்யம் பகம் பக்ஷீத்யாஹ. சித்யம் பகம்ல கம் சரிதா, நாட் ப. சித்யம் பகம். சித்யம் பகம். கரெக்ட். பக்ஷீத்யாஹ. கரெக்ட். பக பிரணேதர். பக பிரணேதர். பக பிரணேதர். பக சத்யராதோ. பக சத்யராதோ. பக சத்யராதோ. பகே மாம். பகே மாம். பகே மாம். தியமுத. 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 வததன்னஹ. 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 தியமுத வததன்னஹ. தியமுத வததன்னஹ. தியமுத வததன்னஹ. கொஞ்சம் தப்பாயிடுது. வத அப்படி போயிடுது. அதுக்கு மேல லல வத. வததன்னஹ. வததன்னஹ. தா ஸ்வரிதா. வததன்னஹ. கரெக்ட். வததன்னஹ. கரெக்ட். இப்ப சேத்து பக பிரணேதர் பக சத்யராதோ பகே மாம் தியமுத வததன்னஹ. பக பிரணேதர் பக சத்யராதோ பகே மாம் தியமுத வததன்னஹ. Again, you're saying வததன்ன அப்படி போறது. அது இல்ல. வத லல வததன்னஹ. 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 இல்ல லல. வத. கரெக்ட். வததன்னஹ. கரெக்ட். வததன்னஹ. தப்பா எடுத்து திருப்பி.
வததன்னஹ. இல்ல, யூ ஸ்டார்ட் இல்ல. டூயிங் லலா. அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியா வரும். லலா. கரெக்ட். கரெக்ட். லலா. வத கரெக்ட். வததன்னஹ. வததன்னஹ. கரெக்டா வந்துருது இப்போ. தியமுத வததன்னஹ. கரெக்ட். தியமுத வததன்னஹ. சூப்பர். இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இப்போ எப்படி சொன்னாலும் அதை ஞாபகம் வச்சுன்னா அதே மாதிரி கண்டினியூஸாக எப்போ whenever you chant, you chant the same way and don't change it or make a mistake. Okay? So, Bhaga Prano பக பிரணோ பக பிரணோ Janaya Gobhirashvair. இல்ல. Janaya Gobhirashvair. ஜனய கோபிரஷ்வை. Perfect. ஜனய கோபிரஷ்வை. Super. Bhaga Pranrubhir. Nru Nrubhi. Bhaga Pranrubhir. பக பிரணோபிர் பக பிரணோபிர். ரு இல்ல, Nru NRU. பிரணு Pranru. Nru. பிரணோர். Nrusimhan சொல்லுவோம் இல்லையா? ஓகே. அது மாதிரி Pranrubhir. பிரணோபிர் பிரணோபிர். Nurbhir இல்ல, Pranru NRUBHIR. பிரணோபிர் Pranrubhir. பிரணு Correct. Pranru. பிரணோபிர். பிரணோபிர். Correct. Nruvantasyama. நுவந்தஸ்யாம. Same அதே NRU. Nruvantas. Nruvantasyama. நுவந்தஸ்யாம. கரெக்டா வருதா? பிரணோபிர் நுவந்தஸ்யாம. கரெக்ட். இப்ப சேத்து. Bhaga Prano Janaya Gobhirashvair. Bhaga Pranrubhir. Nruvantasyama. பக பிரணோ ஜனய கோபிரஷ்வைர் பக பிரணோபிர் நுவந்தஸ்யாம. கரெக்ட். சூப்பர். ஸோ நம்ம இதோட நிறுத்துவோம். இதை நீங்கள் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. தென் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வில் ஃபினிஷ் இட். பட் இதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்ததெல்லாம் நல்லா ரொம்ப அழகாக வரும். பட் யூ ஹேவ் டு நவ் ப்ராக்டிஸ். அப்போ என்ன ஆகும்னா ஸ்லோலி பயஹாட்டாக வந்துடும், எல்லாம் சிங்க்ரோனஸாக வரும். அண்ட் போத் ஆஃப் யூ டோன்ட் ஹேவ் டு ஈவன் லுக் அட் ஈச் அதர். ஆட்டோமேட்டிக்கலி யூ வில் சிங்க்ரோனைஸ் இன் சாண்டிங். ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஓகேவா? ரைட். டேக் கேர். பை. குட் நைட். தேங்க்யூ. குட் நைட்.